что-то забыл. Ее продали, да? Да, не в досталось. конце, да. Тоже в конце выдал он, конечно, прям. Пошел с игрой. А Калкин, ну, по-моему, просто трахал там всех, ему пофиг было. Ну, Калкин, да, это следующий брат, который, как бы, ему тоже эта компания не очень, чуть-чуть он шарил, а в основном, да, развлекался, вечеринки, девушки. Все к нему относились несерьезно. Ну, вот так и смешно. Когда вопрос задавали Калкину, говорили, против семьи сказывали. Да. А их разве только трое? Их ж там дофига, нет? Калкин? Сказывали. На фотке только трое было. Ну, по-моему, еще девочка есть. Ну, я не знаю. А я их перепутал, наверное, с Тором, да? Хармсвордом, их вот такие. Хемсворд. Да? Не, эти, да, Скарс. Ну, казалось, их больше 3. Прям, ну, намного. По-моему, их больше. Ну, все занимаются Вот фишка была как раз в том, что вот они вроде как все. Батя. Сейчас 10 минут поиграем. Ходи, спасай горских. Уже спас. Ходи еще что-нибудь. Okay. Time to get out of here. Вот по тому проходу. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. Слишком жарко. Muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings. No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? And how am I supposed to feel? I mean the lack of your oxygen tank. So you know. Gorski's oxygen jump didn't come out of nowhere, and your saturation is dropping. So, how are you feeling? У меня галюны. Already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. Actually, Koval participated. Ну а как я видел космонавтов, которых там не было? Damn it. The storm's getting worse. I had a long and heartfelt conversation with him. Please don't ask for details. Прошел. Нахрен я ему баллон отдал. Ну все, не дойду. О, пошел-ка. Может там баллон есть? Двигал. Кислородный баллон! Сюда! Я этот ранец возьму. Баллон дайте.
no one's coming out of me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? Anyway. In the current situation, there's no one inside either. The equipment looks undamaged, though. Even a hostile one. That might not end well for you. And what does? А вот это вот забрал бы. Там баллон висит же. Он даже сесть туда не хочет. О. О. Yes. But I still have to pop back outside. Check something. Time is pressing, Doctor. The storm. I know. But it's important. Чего его искать? Вон он был. I Видите, think there's a кислород. chance of an oxygen tank around here. Вот он. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. Такой чувак, который пришел потом к этой машине. У меня ж там накачанный кислород у машины. Мне же надо было бы прописывать, как там будет машина двигаться. Ой, я целый баллон забрал. О. Ну, один оставил. Не, вроде заведите вездеход, наверное, поедет все. А дверь закрыть. А! С открытой дверью. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Пофиг плюс нафиг. А, с открытой дверью так лучше. Are you driving? I'm going. Please talk to me. О! Maybe that will calm me down. Блин, даже здесь в польской игре за 2 копейки прописали, как машина едет. А... Correctly, you'll come out unscathed. This vehicle is Ну не Алан Вейк, да? Ну, я он выглядит намного лучше многих современных. Это да. Не, я просто говорю, что ну явно здесь не так много бюджета было, как, допустим, у AAA проектов. Там-то миллионы. И даже тут вот есть анимация того, что можно на машине поехать. Почему в Алане Вейке нельзя было сделать? Что ты там? Даже тут можно поездить. Ой, я бы на такой на работе бы ездил. Ну, кстати, с Алексеем, когда обсуждали, я говорю, вот раньше там Матис вечно, шутки были, о, бабская машина, бабская машина. Я говорю, да я бы ездил. Он говорит, у меня знакомый, рабочая лошадка вообще там что-то там на ней возит. Я говорю, раньше вот в Comedy Club постоянно шутки были. Про этот, что там какая-то лада все время ломалась, я уже забыл какая. Да. И этот... Вот поедем. Чего? Сюда же приехал. Круг сделал. Какая карта? Могу пользоваться? А, могу. Покиньте город. Это еще и город? Нет.
Прикольно, что дали покататься. Очень даже уютненько. Ну да, Мне всегда нравилось в играх, когда идет дождь, а ты можешь куда-нибудь сныкаться. Такой. Столько уюту. Туда. А может тудой? Или сюдой? Что-то я, наверное, чат не включил, сообщение. Артур пришел, по-моему, его звали. Или Арсен. Что-то как-то было. Когда я уже засыпал. Когда я засыпал. По-моему, Артур все. Ну не нравятся людям такие игры. Живет тоже. Кого-то другого. А? Поэтому я всегда говорил, что в стриминге так все работает. Кому-то это нравится, кому-то другое нравится. Эти пришли, другие пришли. Эти ушли, другие. Потом опять вернулись, когда игра заинтересовала. Да. Но машинка маленькая. Привет, что за игра? О! Привет. Это Invincible. The Invincible. Based on S-Lems. По книге. Ну как по книге? Очень пока что далеко очень. На основе одного, короче, романа, да? Это роман или что? Новелла, да. Да, они же писали новеллс. Космический. Что-то еще найти? О, а что всегда можно было свет включить? Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Anyway, it doesn't matter. What should I do? Ну, если ночью, не знаю. Ну, я не знаю, в самой машине можно ли свет включать. Дальний свет не включают. На фарах. свою внутри. Мне кажется, только стоишь. Ну, про такое не слышал. Может, просто как-то. Так, что мне надо ключ найти, да? Я прослушал. А, ну, наверное, в этот, в багажник может залезть. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there, and presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Угу. Не, я те ел. Я те ел. Okay, Ну, которые там с орешком. Ну, тоже немного взял. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Привет. Как тебе игра? Привет. Ну, играю, ничего, прикольная. Конечно, вот Наташа прочитала вот эту книжку, новеллу вот этого Лэма. Но говорит, пока что, кроме названия и самой планеты, общего маловато.
Я люблю космические игры всякие. The rover was connected to a base. The one from the slides. Ну, должна быть Most probably. Я вот, да, не знаю насчет людей. Жалко, что, скорее всего, продолжения не No one будет. is transmitting from the base. Мне Калиста прям очень понравилась. Легендарная тема. Особенно в концовках в дополнении, где он подвешен. А вы электронные книги любите? Или обычные? А вопросик нет. Это я не читаю, да, я слишком тупой. Почитал, голова заболела. Да, я вот вчера читал, у меня голова заболела. Вот. А Наташе я подарил электронную. Она сначала скептически так отнеслась, но потом вот все, теперь не оторвать. Только в электроне. Только в электроне, да. Ну я ей еще пару сайтиков надыбал, где можно книжки находить. И вообще красота. 2500 книг уже. Я люблю коллекционки. Вот у меня есть «Хребты безумия» коллекционные. Там вот красиво нарисованы французским иллюстратором. Франсуа Буранже. Я запомнил. Иллюстратор, да. Да. Не, я их дочитал. У меня, наверное, проблема в том, что... Ты, наверное, в меде переучился. Там же от 7 лет учатся. Не. Я хоть и на медтехника учился, но у меня не было вот этой всей темы. Мне в школе учительница русского и литературы гнобила. Поэтому я ненавидел литературу. И то, что школьная литература была, вот это вот, явно не должны дети читать всяких этих классиков. Надо читать что-то интересное ребенку, а не пихать вот эту классику тяжелую, притом классику. Ну и все, правда, все перечитывают это. Отцы, дети и так далее. В зрелом I'd возрасте. suggest you lie Да, down. произведения там достойные или что. Вот ну не для детей The storm's совсем. raging. Я это так I'm going to sleep now. не знаю. Факты игнорируются. Зевок заснул. Так, не надо так качаться. Оп. Иди куда-нибудь, а то сейчас опять не закрыться. Да не, Not good. Don't get a break. Storm front is approaching already. Wait. Я, кстати, тоже не любил читать. А сейчас взрослому пробило. Даже своя небольшая библиотечка растет. The Alliance has apparently broken the ну encryption. на то что же есть библиотека, ну электронная. Но книжка, короче, это не просто как планшетник, да, это вот именно читалка с специальным экраном, там чернила What's the point? и подсветка As soon as you есть. give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Я сначала испугался, Look at the там, probe's brain. потому что Наташа ночью читала, думал, ну все, зрение посадит. And switching Ну now. нет, вот благодаря подсветке I see. в целом The все new нормально. frequency is Ну да, не хуже, чем вот при таком вот свете начинать читать. А многие не читают. Ну там прям лампа настольная. okay. The channel is active. И она Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are Ясненько. Вот если бы ко мне там зашел какой-нибудь человек, книжный клуб, то я болтал и болтал. А какую книгу читаешь? Какие жанры? the next is Что я вообще должен? Я ничего не... Я все прослушал. Какие цифры я должен называть? Хоть там что-то. Вот. Yes, sir. I'm here. Well done. That should buy us some time. So how should we continue? Don't you need more time to rest? I do, but there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore.
The storm has Ну, subsided. я сейчас, знаешь, я вот стал больше играть в игры, где больше читать надо. То есть, если раньше я бы за такие не взялся, тот же Baldur's Gate, например, или там Divinity Original Sin, вот, потому что там очень много текста, сейчас я уже спокойнее за это берусь. Там Disco Elysium, например, там очень много надо было читать. То есть, как бы, по-своему немножко я тоже No need to be. почитываю. I'm fine. М? Да. А можно на машинке доехать? Поехали! Хе-хе. Ага, приехали. Я тебе сейчас приеду. А я что? Я наоборот не на тебя. Это ты Что? придумала, что кататься потом нельзя. Нет, я наоборот возмущался, правильно. Документалистику, Ух ты, историческую можно. или научную, про Покататься? феномены разные. А сейчас хочу по играм. Ведьмака первоисточник прочитать. Astragator, I think А, I've я got хотел, There is a может, мне vast на днюху open потом. area to me. Да, Наташа прочла 3 книги, вот, а я хочу себе коллекционку Ведьмака, где все там такая здоровая. Угу. The city is no longer visible. We need to decide. Нам дали еще покататься. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. As in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you examined Merritt's body yet? I wired her brain to a В общем, great документалистику, camera, да, но у меня папа военное всякое читал. Сейчас вроде немного по-другому. Yes, but they didn't say anything because the picture is ambiguous. To put it mildly. Ему вот про военное Black всякое dots. нравится. The graininess of the image is extremely bad. Так, а у тебя там что еще? Про феномен разные. А, ну это эти книжки, да? Эти. Тайны 21 века там где. Журнал в туалете. Да. Кстати, у меня он тоже был в туалете. Картинку вот такую поставят из этой игры, как мы тогда видели. Да, Тоже да. там какой-то был. Да я у вас и Ага. видела эти журналы. Ну понятно все. Но это, знаешь, это все читают. Тут ты не удивил, конечно. Так, что-то есть. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go Wow. now while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. Россия. Планета. Планета России. Ты не So that's подкидывай. it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. И мы летим домой. Я же сказал, тут 10 минут. Коваля этого найти и все. You understand that, don't you? Yes, sir? Совсем не сюжет. Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Я поеду. На нем. Я поехал. Я не пойду пешком. Я поехал. Мне не нужна больше стрекоза. У меня есть вон эта машинка Герби. Это мини-купер. Тут и правда, наверное, ехать. Я пешком тут топал. Дорога на базу Альянс. Дорога в зону посадки. Я еще поисследую. Whilst traversing this, I won't need the lander, Astragator. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. Listen, this is sheer madness. You're heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? I
have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. Yeah. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Еще поездим. Ой, что-то завтра на работу неохота. Когда я уже сам на себя буду работать. Ты, кстати, заметил, вот у меня все знакомые стримеры, у них какой-то бизнес, блин. Да. Я сейчас не понял, а я чё? По всем фронтам. Может, ты бастард. Угу. Ну, там же целый мир теперь грузится. База Альянса. Можно прогрузиться, когда пришел. Да, ну, наверное, тоже SSD нужен. You're approaching their coordinates. Yes, no. Yes? I understand that no matter what I say, it won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination, you want to remain professional. I'll let you know when you Что-то cross эта that игра про border. покемонов Once you've вообще crossed там the взрывает river, топы. behind a bend, run to a ledge. Не знаю, я посмотрел стрим. Once we know the camp's weaponry situation, Меня прям ну we'll вообще decide what to do никак. next. Copy that. Надо обзор посмотреть, может кто выложит, ну, то есть хоть понять, чем она там цепляет. Ой, What was that? I've set up a Signal warning какой-то. signal. Now you're near enough that they can see the rover. The base is in front of me. Yes, sir, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it for you. что? What the? How did you do that? Yes, sir. I respected your decision not to come back. For while I disapprove of it as a commander, I agree with your conscience. But I won't Дай. allow you to kill yourself in foolish haste. I turn the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. Understood? Did you understand? Yes. Да, да, не I урчи. apparently have no other choice. After all, you said yourself that you would be cautious. Why the sudden change of mind? Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. Ну, такие в этом были. Be a balloon? Уже забыл. And that Atomic doesn't Heart. surprise you? Там тоже летали Everything такие. that flies needs jet engines. What markings does it have? Ну, есть там маркировка, вон она, R. RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Да там нет камер, там какие-то эти антенны. Ладно, тут 2,5 экрана. Беспокоиться не о чем. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist.
Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our... Я не буду плясать под их дудку. I'm not going there to give away secrets. On the contrary, I'm the one with questions. I need to find out what's going on. I'm afraid it's not that simple. Your only chance to get any information out of them is to offer something in return. Prove that you're a valuable... Hostage? I was looking for a better word, but yes, a valuable hostage. What's going on? When I say... Поехали. Я ценный заложник. Космического масштаба. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Чё-то дед докопался до меня вообще. Нет тут никого. Кого в плен брать? Тут всех уже перебили. Ой, все, походу. Как странно, да. There's no one here. Кто бы мог подумать. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. Oh. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Так, ну ходун вроде отключен. Вот такая вот. О, еще один баллон, кстати. I'm going in. Я захожу. Clear. For now. I can't hear anyone either. Понятно. Болтовня. Ну, там что-то солнце потухнет, Меркурий съедят. Вот тоже говорят про черные дыры, типа там уже какие-то есть, уже летают. Так, ну это я прочитал. Иду дальше. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah. The doors were open.
Unbelievable. Just unbelievable. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which... Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach. Or they took it. Так. О, I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. умная самая. Меня Наташа газлайтит. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Диспетчер, я сажусь. Как слышно, прием? Понял, вычеркиваю. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. В общем, только один зонд. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. The guy survived. Someone saved him. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air. Huh. The alarm signal broke off high above the ground. 18561. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. How could you, sir? I believe Gorski was dead. I blame myself for his death. And now you dare say you did it for my own good? If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski had died because you waited too long. But he didn't. Thanks to you, Yasna. Баллон не зря оставил, не зря оставил я этот баллон. One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. That doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Huh, seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They То got есть, on что, the получается, этот Invincible, это корабль Альянса был? Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area.
They dug a vast system of tunnels When did they finally get here? on the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, well, you won't guess, metal structures. So he had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search Invincible. the base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You Gorski. suspect they went after him, having detected his signal. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Or if they had something to hide. That might explain their urgency. Ditching all that equipment. Ну, что-то какая-то фотография ничего не дает. Так, ну надо пойти посмотреть, куда этот приземлился. А наверх поднимался? Нет. Что? Moving on. Still quiet. It's eerie. Ладно, чтобы не запутаться, я сейчас сначала наверх поднимусь. Я заблудился. Могу подняться до конца такой. Наташа. Invincible. А если там еще один этаж такой же? Да, тут еще больше кнопочек. Поле какое-то было. Защитное. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Clouds are low. Так. Fortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Ну, этот этаж просто связан между собой. Вот я пробежал, вот он тут. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. They Biolab. had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground.
right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. Понятно, рептилоиды. Эляго, у меня телефончик не заряжен. Опа. Файнгорский. О, как лежит маленький. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. No longer alive. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Still, nothing. It looks like a geology lab. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. The center of it is under the city. Huh. The one I escaped from. This base stands on the outer ring. So their presence there had nothing to do with us? Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah.
Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova. Опять это сверхновая. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. О, столкнулись, что-то там. Метеор упал, все разнес. Как обычно. Ну да, об этом ведь стоит целую книгу писать. Метеор упал, да и все. Они там скрытый смысл ищут. Зачем выдумывать что-то новое? Ну, Сверхновая. 60-е. Так. Монстриков их уже... First images from this area. If it's been flying long Посмотрим enough, фотокарточки. it may store important Тут information. уж правда действительно фотокарточки. Ну да. Ну это я еду, что ли? Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently? I think so. Так, ну весь этот модуль я посмотрел. Здесь вроде бы ничего. Вот этот модуль отдельный. Откройте! Откройте! 29 часов. Я сплю 7 часов. Some robot Вообще должно чихать. doesn't react to my presence at all. I don't know if that's a good sign or bad. I wouldn't worry about it.
Так, ну надо на свою тачанку садиться. Чипырочку завести. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Я хотел попасть туда. А? Да, нет, тут-то вот на карте нет тупика. Что-то никто не пишет. Зашли, поздоровались, ушли. Не может быть такого. Исключено. Не может быть такого. Нет, 14 марта. Чё? Вторая половина неуязвимого. Ну, январь, Какой разгруз? февраль, март. Ну, это долго. Я думала, объявят, что вот, типа. Это даже Нет. следующий месяц. А я тебе сразу сказал, к концу года посмотрим. Еще если будут по серии по одной выходить. Да. Он же не Netflix. Правильно. Не, ну просто, я не знаю, максимальный понос людям, которые придумали, что уходить на каникулы в сериале — это клевая тема. Из 8 серий еще. И я вообще этого не понимаю. Кто-то такой сидит и такой: да, вот у нас уже отснят сериал, мы сейчас берем 4 серии, показываем сейчас, а 4 серии через полгода покажем. И все такие зрители: да, вот это круто, вот это сильно. Вот прям вижу. Вот лично, когда я первый раз с таким столкнулся, это, по-моему, с ходячими было. И как это все было? Я, короче, забил, а потом вообще забыл. И потом вспомнил, хрен пойми когда, такой: так они ж на каникулы уходили, ну-ка проверю. А там уже он весь вышел. Просто. Ну и чё? Ну вот так это и работает. Они думают, что они подогревают этим интерес, что вот человек будет ждать, и он дольше будет думать о сериале, но на самом деле человек вообще наглухо про него забывает, потом вспоминает, когда он уже весь вышел. И то, а может и не вспомнить вообще. Просто забить на него и все. Я вот это вообще не понял. Да. Вот, пожалуйста, хапалая сидит. Хапалай. О! Я единственный в мире, кто стримит Invincible Это вообще в принципе. А что? Вот, пожалуйста. Закопали. Это вот эта штука силовое поле создавала. Я не знаю. I'm leaving the base, going after the convoy.
Так, развил очка. Что-то не сильно, наверное, влияет, но я вот тут поеду. Топай по листой дорожке, делай снова. Поехал бы там, Зачем придумали дорогу, в которую проехать нельзя? вот так показали. Ну, вот ты выбрал такую дорогу, да, и там, Потому что закон таких игр, что тебе куда-то надо по миссии, ты отвлекаешься и что-то находишь. Тут ничего не находит. Тут все по сюжету. Если она опять взял, просто толкнет. Все равно припасы. Топаю по дорожке. Притомились мои ножки. Притомились мои ножки. По лесной дорожке. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Well, for me, it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Ну, вот какая-то конструкция. Оп-оп-оп-оп. Да, ну это ништяк, ништяк. Тачка топовая. Еще и электрокар, наверное, от солнца питается. Вообще тема. Я бы на работе потом на такой гонял бы. Если бы все правила дорожного движения соблюдали. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute, but a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Жарище бывает.
Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. Ну, какая-то планета большая, и маленький спутник. So I'd rather keep going than stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes, and then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. Нет, Better to... нет, отдайте. Radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Фонарика встроенного нет. Лисички. А я вот люблю читать, но ненавижу все эти бумажки. Я их тоже, вот вроде бы читаешь их, да, вроде думаешь, ну может быть Ну да. поменять какое-то отношение к этим бумажкам. Я вот их всегда нахожу и думаю, ну что это такое? Это просто Ты часто не набор такие букв. игры бесполезны. Там, Потому что важную информацию нам не дадут. ну да. Всё Это, валяется. типа сделано так, чтобы вот раскрыть мир, в котором ты находишься, почувствовать его более живым, почитать, больше узнать о этом мире. Вот. В каком-то там постапокалипсисе, да, находишь эти записки. О, привет, мама, я сегодня посрал. И ты такой, о, вот раньше тут какая-то жизнь была, вот тут про город, там, про то, как начиналось все это заражение, можно прочитать. I admire your В большинстве своем это все вот как я описал. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is Ну, правда, something- читаешь просто тонны текста и ну ни о чем вообще. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed him? Just what the hell? Ты его просто песком засыпала. Не хочешь завершить? Нет. Тут вот фотокарточки. Okay. I'm getting into the antimatter recorder. Пум. Фотокарточки. Have here. They were preparing for departure. The convoy's heading somewhere. Назад. They're getting close to where I am now. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. They're tunneling their way through with a beam of antimatter.
subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Rightly so. I'd be scared out of my mind if not for our link. You help me keep it together, sir. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only darkness. Can't you see what he was aiming for? The machine's objective has changed. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Спэкнулся. Начал стрелять по экипажу. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Эта миссия не перестает радовать. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender.
machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Бам. It killed him. The machine just killed him. Кожаный мешок. Восстание машин. Oh fuck. Yasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Там еще карточка была. Там 2 туннеля. И туда туннели, туда туннели. Ну да, получается. Вот так вот выглядит ясно. Сейчас Наташе покажу. Ну ладно, всем, кто досиделся, спокойной ночи. Завтра работаю, так что увидимся послезавтра. Все, всем спокойной ночи. Пока.